back. Today we continue our discussion of how Philip of Macedon was able to convert the Macedonian army into the power that Alexander the Great was able to use to conquer the Persian Empire. Alexander was an extremely well-educated man. Alejandro era un hombre extremadamente bien educado. His father had hired Aristotle to teach him, and that's a pretty important man to have as pretty much just your personal teacher. Su padre había contratado a Aristóteles y Aristóteles era un hombre bastante importante para tener como prácticamente tu maestro personal. There was also other people in the court, so Alexander wasn't his only student. También había otras personas en la corte, así que Alejandro no era su único estudiante. But everybody there sure got a good education. Pero todos allí seguro recibieron una buena educación. You know, there were many legends that came out of Alexander's birth. Sabes, hubo muchas leyendas que surgieron del nacimiento de Alejandro. I think this was all propaganda, mostly initiated by his father, but also his mother. Creo que todo esta era propaganda, principalmente iniciada por su padre, pero también por su madre. His mother, Olympus, was quite the force. Su madre Olimpia era una fuerza bastante poderosa. After Philip's death, Olympus thought she could take over and run the country. Después de la muerte de Felipe, Olimpia pensó que podría hacerse cargo gobernar del país. And if you've ever had mother issues, you should have a little sympathy for Alexander, because he had some real mother issues. Y si algún vez has tenido problemas con tu madre, debieras tener un poco de simpatía por Alejandro, porque Alejandro tenía algunos problemas reales con su madre. She was a hard-headed, very ambitious woman who thought Alexander would listen to what she had to say. Ella era una persona obstinada, una mujer muy ambiciosa que pensaba que Alejandro escucharía lo que ella tenía que decir. Unfortunately, Alexander was also a rather hard-headed person, and he didn't listen to anybody much. Desafortunadamente, Alejandro también era una persona bastante obstinada y no escuchaba mucho a nadie. The night before the wedding, they both had dreams, a variety of things about lightning bolts and whatever. La noche antes de la boda, ambos tuvieron sueños, una variedad de cosas sobre rayos y lo que sea. But the bottom line is, he's the son of Zeus. Pero la cuestión es, él es el hijo de Zeus. You know, on the day he was born, the temple of Artemis burned. El día en que nació, el templo de Artemisa se quemó. Artemis was an important god, and it was said that the reason the temple burned because Artemis was busy attending to Alexander's birth and couldn't be around to protect his own temple. Artemisa era una diosa importante y se decía que la razón por la que el templo se quemó era porque Artemisa estaba ocupada atendiendo el nacimiento y no pudo estar presente para proteger el suyo templo. And that's a heck of a propaganda campaign right there all by itself. Y eso es una gran campaña de propaganda por sí sola. Alexander carried a copy of the Iliad with him everywhere.
and he had much of it memorized. Alejandro llevaba una copia de la Iliad con él a todas partes y él tenía mucho de ello memorizado. And he thought he was Achilles, the immortal. Y pensaba que era Achilles, el inmortal. You know, Athena picked Achilles up by his heels and dunked him in immortality, such that the only parts of him that wasn't immortal was his heels, so he got shot in the heel, and that's how he died at the Battle of Troy. Ya sabes, Athena lo llevado a Aquiles por sus talones y lo sumergió en la inmortalidad, de modo que las únicas partes de el que no era inmortal eran sus tallones. Así que fue herido en el tallón y así es como murió en la batalla de Troya. That's who Alexander at least pretended he was. Esa es quien Alejandro al menos pretendía ser. You know, he had a horse, his favorite war horse, Bucephalus. Sabes, tenía un caballo. Su caballo de guerra favorito era a Bucéfalo. When Alexander was about 10, Philip bought this horse, apparently a very magnificent animal. Cuando Alejandro tenía unos 10 años, Felipe compró este caballo. Aparentemente un animal muy magnífico. But nobody could train him. And so Philip just says, get rid of the thing. Pero nadie podía entrenarlo. Y así Felipe simplemente dice, deshazte de eso. Alexander comes up and says, I want him, and took him. Alejandro se acerca y dice, lo quiero, y lo tomo. So Alexander realized this horse is afraid of his own shadow. Así que Alejandro se dio cuenta de que este caballo tenía miedo de su propia sombra. Kind of a doubtful beginning for a war horse, but this horse is afraid of his own shadow. So Alexander positions him so he can't see his shadow, and then he can work with him. Una comienzo algún dudoso para un caballo de guerra, pero este caballo tiene miedo de su propia sombra. Así que Alejandro lo posiciona la manera de que no podía ver su sombra, y entonces puede trabajar con él. And he trains him, he breaks him, he starts to ride the thing, and he becomes just a magnificent animal. And Philip is incredibly impressed. Lo entrena y lo doma y empieza a montar y la cosa y se convierte un animal magnífico. Y Felipe está increíblemente impresionado. Holy cow, my son trained the untrainable horse at 10 years old. Santa Vaca, mi hijo entrenó el caballo intratable a los 10 años. Bucephalus supposedly died at about age 30, very shortly before Alexander's death. Alexander only lived to 32, so the two of them must have both been born right about the same time. Bucéfalo supuestamente murió alrededor de los 30 años, muy poco antes de la muerte de Alejandro. Alejandro solo vivió hasta los 32, así que ambos debieron haber nacido más o menos al mismo tiempo. Now, when Alexander is 16, his father has to go away to take care of some revolts. Ahora, cuando Alejandro tiene 16 años, su padre tiene que irse para ocuparse de una revuelta. Which you're always dealing with a revolt if you're a Macedonian king or somebody like that, you know? Que siempre estás lidiando con revueltas si eres un rey macedonio o algún así. So, Alexander was left with some very wise generals. He didn't do this all by himself. Así que Alejandro se quedó con algunos generales muy sabios.
No hizo todo esto solo, But Alexander had to put down several skirmishes that arose in his father's absence. pero Alejandro tuvo que sofocar varias escaramuzas que surgieron en ausencia de su padre. When his father came back, they're having trouble with Athens and Thebes primarily. Cuando su padre regresó, tienen problemas con Atenas y Tebas principalmente. And so Alexander and his father go down, and Philip divides the army in two. Y así Alejandro y su padre descienden y Felipe divide el ejército en dos. Philip takes the right side and gives Alexander and his primary generals the left side. Felipe tome el flanco derecha y lleva a Alejandro y sus generales principales el flanco izquierdo. They come up, Alexander is right across from the Thebes, and Philip is right across from Athens. Se acercan. Alejandro está justo enfrente de Tebas y Felipe está justo enfrente de Atenas. The battle commences, it's slogging, it's the general nasty business. La batalla comienza. Es una lucha ardua. Es un asunto realmente desagradable. And then Philip retreats. The Athenians see Philip retreat, and their hoplites are not as disciplined as Philip's would have been. Y luego Felipe se retira. Los atenienses ven a Felipe retirarse y sus hoplitas no son tan disciplinados como los de Felipe habrían sido. They follow, they attack Philip. They think they're going to go cut him down from behind and just slaughter him. Ellos siguen, atacan a Felipe. Piensan que van a ir a cortarlo de atrás y simplemente masacrarlo. This causes a breach in the Greeks' front line. Esta causa una brecha en la línea de fuerza griega. Alexander charges. He leads the charge on Bucephalus up through this gap that opens. Alejandro carga. Él lidera la carga sobre Bucéfalo a través de esta brecha que se abre. And then hammers back to the left and comes around behind the Thebes. Y luego golpea, desregresa a la izquierda y rodeo a Tebas. He's got an elite cavalry following him. They destroy the army of Thebes. Tiene una caballería de élite siguiéndolo. Destruyen el ejército de Tebas. Once this has happened, Philip has turned around and started fighting the Athenians. Una vez que esto ha sucedido, Felipe se ha dado la vuelta y ha comenzado a luchar contra los atenienses. But the Theban army has been destroyed. Now Alexander's army swings around behind the one from Athens, and they just munch them up. Pero el ejército tebano ha sido destruido. Ahora el ejército de Alejandro se desplaza detrás del de Atenas y simplemente los devoran. This is a tactic that Alexander seemed to have followed his whole life. Esta es una táctica que Alejandro pareció seguir toda su vida. Alexander, in his primary main battles, he takes personal control of the right. Alejandro en sus principales batallas, él tomó el control personal de la derecha. He has multiple companies. Él tiene múltiples compañías. Units are broken up into manageable groups with commanders, but Alexander is typically on the right, and his primary cavalry general is on the left, protecting the army's left flank. Las unidades se dividen en grupos manejables con comandantes.
Pero Alejandro suele estar a la derecha y su principal general de caballería está a la izquierda, protegiendo el flanco izquierda del ejército. But Alexander will hammer them to the right and then maybe have a retreat or a peel to the right or a phalanx marching to the right in a way that stretches the enemy. Pero Alejandro los golpea a la derecha y luego tal vez haga una retirada o un golpe a la derecha o un falange marcando la derecha de una manera que estira al enemigo. We'll come to those battles later. Llegaremos a estas batallas más tarde. But Alexander personally would lead the charge, would hammer up through this breach, and then turn back to his left and head towards the center of the campaign, where Darius. Pero Alejandro personalmente le daría la carga, golpearía a través de esta brecha y luego se volvería hacia su izquierda y se dirigiría hacia el centro de la campaña donde Darius was the main guy he had to get rid of to take Persia. Dario era el principal al que tenía que deshazarse para tomar Persia. And this tactic I certainly attribute to Philip, and one of the most extraordinary and successful tactics that Alexander used his whole life. Y esta táctica ciertamente la atribuyó a Felipe y a uno de las tácticas más extraordinarias y exitosas que Alejandro utilizó durante toda su vida. Remember to do something nice for somebody. See you next time. God bless you. Recuerda, hacer algo bonito por alguien. Hasta la próxima. Dios te bendiga.